Hola neuronas, ¿cómo están? Pues estamos esperando ya, estamos a nada, ya ahora nada más faltan 18 minutos para que podamos ya ver las imágenes que nos tiene preparadas NASA hoy. Ayer pudimos ver la primera imagen y bueno, se ha vuelto viral por todos lados, estamos eh, compartiendo este, este, este objeto y bueno, creo que todos estamos súper emocionados. Pongan ahí en los comentarios cuál de los 4 objetos que faltan por mostrar, que estamos viendo aquí, esa es la nebulosa de Carina, el planeta WASP 96b, exoplaneta, perdón, nebulosa Anillo del Sur o el quinteto de Stefan. ¿Cuál de estos 4 que falta por mostrar es el que esperan ver ustedes? ¿Cuál es el que más les emociona mirar? Yo aquí el quinteto, pues quiero ver cómo queda. Estas son fotos de Hubble, entonces pues vamos a ver cómo quedan las fotos de James Webb. Ayer sí vimos una diferencia espectacular con el campo profundo, Deep Field, de James Webb, pues no sé qué esperar del quinteto, por ejemplo, o de la nebulosa también, o sea, qué detalle vamos a obtener ahora. El exoplaneta, yo estoy en el entendido de que solo van a mostrar el espectro de la atmósfera, no van a mostrar una imagen como tal y me parece que sería todavía imposible mostrar imágenes como tal. La nebulosa de Carina también vamos a ver qué nos enseña, qué nos muestra, pero bueno, pónganme en los comentarios ahí, escriban cuál es el que ustedes esperan con más ansia, el que más quieren ver. Saludos Felipe, saludos Soledad, hasta Ciudad de México, hasta Quito, Marco, saludos Mari, Dulce, por acá en YouTube está Enrique, saludos Enrique y Germán, saludos a los que andan por acá. En YouTube y en Facebook, que está en Facebook estamos ahorita 40 personas y en YouTube hay 7. Entonces, pongan ahí en los comentarios cuál es la que esperan. Es temprano, yo por eso estaba esperando que esto fuese como ayer en la tarde, pero bueno, no sé, quiso hacer el evento de mañanita. Y seguro muchos están en la escuela, otros están trabajando, no está tan sencillo estar viendo tan temprano. Pero vamos a esperar ya nada más 15 minutos y podemos ver estas imágenes que esperemos, pues bueno, no esperemos, estamos seguros de que va a ser igual de espectacular que la imagen que vimos ayer de SMAC 0723, ¿no? Obviamente vamos a ver algo similar y vamos a tener imágenes parecidas. Bueno, con el mismo impacto. Yo no sé, lo de ayer era impactante, la de ayer fue impactante porque pues veíamos montones de galaxias, ¿no? Entonces, ya ven que hicimos el recorrido por toda la imagen y se veía espectacular, ¿no? O sea, para mí era fabuloso poder apreciar esa imagen y literal encontrar en cada rincón una galaxia, pero a tal detalle, o sea, a mí me impresionó ver las espirales con ese detalle o sea, no, es impresionante. No sé cómo es eso. Saludos, Chari, saludos hasta Chile a Mary, buenos días, Jordi. Mari dice que quiere el quinteto, quiere observar el quinteto. Sí, me imagino que es que se ve muy impresionante, ¿no? El quinteto. Si en esta imagen ya tenemos un quinteto, aquí está que se ve genial, pues no sé cómo vamos a ver nosotros la nueva imagen que pongan hoy, ¿no? Entonces, es otra cosa que estamos esperando, ¿no? Gracias a los que donan estrellas, acuérdense de que tenemos ya el reto de llegar a 1200, entonces estamos ya pasando la mitad
del objetivo. Acuérdense que en YouTube pueden donar stickers. Así que bueno, estamos bueno, entonces nos vamos a echar nuestro chismecito aquí, bueno, mientras mientras esperamos estas imágenes. Ya faltan nada más 13 minutos para que podamos ver estas imágenes. Estas imágenes que, bueno, llevamos ya un mes sabiendo que se van a mostrar. Bueno, sabíamos desde diciembre cuando se lanzó el telescopio. Sabíamos que íbamos a esperar hasta este mes para poder verlas. Y bueno, se pasa rápido el tiempo y pues estamos ya a nada de poder mirarlas, ¿no? Recordemos con emoción lanzamiento, la fecha de lanzamiento, que se fue retrasando, apenas de que se retrasaba. Yo molestaba a mis amigos astrónomos aficionados y divulgadores de astronomía, diciéndoles, ya ni te hagas ilusiones, no lo van a lanzar, ya se va a cancelar la misión. Nomás para molestar, obviamente, ¿no? Porque pues igual de emocionado que ellos, queriendo observar estas imágenes que hoy vamos a poder mirar. Me voy a conectar por acá a mi celular que ya está descargando. Es necesario para estar viendo aquí las notificaciones y demás. Entonces estamos ya nada a 10 minutos. 10 minutos del inicio del evento oficial. Y es cada vez es menos tiempo. Entonces, emocionados, vamos a ver cuál es el programa de NASA específico. La verdad no me metí a la página a revisar si había programa específico. Ayer sí había programa de cómo iban a mostrar cómo iba a ser la transmisión. Hoy no me metí a ver si hay programa de cómo va a ser la muestra de las imágenes. Saludos hasta Ciudad Juárez, Miguel. Coméntenme entonces ya cuál de los 4 objetos que faltan por mostrar quieren ustedes ver. El quinteto de Stefan, la nebulosa Anillo del Sur, el planeta WASP 96b, bueno, exoplaneta, o la nebulosa de Carina. ¿Cuál de estos objetos quieren ustedes que se muestre primero, o cuál están esperando que se muestre? ¿Cuál es el que ustedes, yo vengo a la transmisión por ver este objeto? O bueno, igual están esperando los 4 como la mayoría, pero hay personas que tienen uno en especial, están esperando uno en especial, como que este es el que me llama la atención. Por ahí he escuchado que muchos, al que le tienen mucha fe o mucho interés es al exoplaneta. Claro, hay que tener en consideración que en realidad no se espera que se muestre una imagen del exoplaneta como tal, sino información sobre el espectro de su atmósfera. Y pues eso obviamente nos va a dar información sobre la composición, y pues obvio lo que queremos saber con eso es que pues si hay algún indicador, algún marcador pues de vida, ¿no? Que nos puede indicar que hay vida en esos otros lugares de nuestro universo. Entonces eso es también lo que estamos esperando todos. De verdad que estamos ya así como que estamos de la expectativa, yo no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría estamos de la expectativa de que por fin nos digan esa frase mítica de no estamos solos en el universo, ¿no? Entonces, es casi lo que queremos, ¿no? Que ya nos digan, ya, por favor, ya,
Ahí hay muestras de, aunque sean bacterias, obviamente, pero ya hay bacterias en otra parte del universo, en un exoplaneta lejano, entonces ya, dejen de sentirse, dejemos de sentirnos distintos, ¿no? Entonces, pues eso es justo lo que estamos esperando. Ya menos de 10 minutos para que comience. Espero hayan podido ver las imágenes de comparación que subí por ahí a las redes. Donde comparábamos por ahí la imagen de la imagen de James Webb con la imagen de Hubble. Que por ejemplo también no empecemos a decir que ya fue Hubble o que ya pobrecito Hubble ya no tiene ningún chiste, no, pues de verdad que Hubble va a seguir siendo el telescopio mítico, histórico, por siempre, ¿no? Por todo lo que nos mostró nos ha mostrado durante esos 30 años que lleva allá arriba. Entonces, eso también tenemos que notarlo. Aquí está la imagen de ayer, que podemos otra vez explorar con gran detalle y observar aquí las lentes gravitacionales, que es la deformación del espacio-tiempo. Por aquí preguntaban en algún post, me parece que fue en Instagram, que qué era esta cosa que se veía aquí. Y bueno, esto es una estrella, ¿no? Y lo que vemos aquí es la difracción de la luz en este lugar. Y el resto, bueno, son galaxias que están espectacularmente formadas, por aquí detalladas, y eso es así como que pues llama la atención de manera espectacular aquí ver todas estas galaxias y cómo están, pues el espacio-tiempo está deformado y se ve aquí cómo están siendo siendo alargadas. Y bueno, y aquí se vean aquí estos objetos. Al principio, bueno, cuando estas imágenes se empezaron a mirar, antes de que tuviéramos tanto detalle, bueno, sí nos llamaba la atención ver esos objetos que eran esas cosas. Y bueno, ya después nos dimos cuenta de que eran efectos gravitacionales, ¿no? Ven aquí esta espiral que se ve, para mí se ve espectacular esta espiral de aquí. Bueno, aquí ya se ve muy pixelada, ya le subí demasiado, pero pues no se ve súper genial. Ya me pasé del zoom, y eso es que es la imagen, o sea, se supone que es la de mayor calidad que tiene, o la que yo encontré en la página de NASA. Hay que ver si hay otra. De seguro tienen otras todavía mejor. Debe haber algún link por ahí donde podamos tener todavía más resolución. Pero bueno, vean todo lo que pudimos observar desde ayer. Pues estamos a 5 minutos ya, nada más, de que inicie el evento oficial de NASA y podamos ya por fin ver esto que estamos esperando todos, ¿no? Pues ya estamos a menos de 5 minutos de que inicie el evento oficial. Acuérdense que nos pueden apoyar donando estrellas en Facebook y stickers en YouTube para que siga la divulgación aquí en Nerona. Vamos a ver hoy. Bueno, obviamente nuevamente van a mostrar Smart 0723 y van a darnos más detalles de ese objeto, pero que los que queremos ver, bueno, creo que son el resto también, ¿no? Buenos días, FJ Gómez, y saludos hasta Bogotá, Fernando. Y Ciudad Juárez está Miguel. ¿Dónde están todos observando? ¿Desde dónde miran? ¿Están en el trabajo? ¿Se fueron al baño a ver memes? Y, bueno, no, a ver la transmisión para que no les diga nada del jefe. ¿Se salieron de la clase? ¿Se reportaron enfermos? Como yo le decía a Emilio ayer que dijera que estaba enfermo, para que pudiera ver
o estar en la transmisión en vivo, cómo le hicieron ustedes para poder estar hoy viendo aquí con nosotros. Cuéntenme en los comentarios de dónde ven. Ya 3 minutos y empezamos. Estamos ya a 3 minutos, entonces. Estamos a menos de un minuto ya, de que comience. Estamos ya nada. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Bueno, ya, vamos a empezar. Skywatchers, this is it. This is the day we get the first science images back from the James Webb Space Telescope. And you've got a front row seat to the cosmos. Tenemos un lugar en primera fila para ver el cosmos. Ya nos dijo la presentadora de NASA. I'm Michelle Thaler, your host for what can only be described as a celebration for everyone on Earth. So think about this. Light from the earliest days of the universe has been traveling to us for billions of years. Just over the last few weeks, we've captured some of that light with a telescope that sees the universe in an entirely new way. And today we share the very first results. So longtime space fans are going to know who this is. This is Dr. John Mather. He's the senior project scientist for the Webb telescope and a Nobel Prize winner. And John, I couldn't be happier to be here with you today. Thank you. It's a thrill to be here for this very special day. How are you feeling? I am thrilled and I'm relieved because, you know, when you start something this big, you know there's always a possibility
It might not work. It did work. We are so proud. Bueno, nos está And you've been diciendo on this que project for a a veces very puede long time, right? no salir bien las cosas, pero pues esta vez parece que sí salieron We bien. just finished measuring the Big Bang. Entonces We creo que measured it por with eso the Cosmic estamos. Background Explorer satellite that we built right here at Goddard. And we measured spectrum. We measured there are hot and cold spots in the Big Bang. So we said, now we know it all, how it all got started. But then what happened after that? So then I got a call from NASA headquarters. Would I like to work on this new telescope that's going to help answer those questions? What happened after the Big Bang? How did the galaxies grow? How did the first black holes grow? What happened all the way from there to here? So this is our time machine, and I just wanted to be part of it. I am so thrilled that we got a chance to do it. One of the things that I remember you saying is kind of amazing that after you win the Nobel Prize, you thought that this mission was the most important thing to win. Absolutely. It's the next question. After you know how it started, what happened then? And, you know, suddenly we now have the technology to do it. We didn't have 50 years ago. We didn't have the technology 25 years ago, even when we started this. We had to invent things along the way. So we did Bueno, está that. hablando de que no tienes la tecnología antes, ahora ya tenemos la tecnología suficiente para poder hacer estas observaciones a detalle y poder pues mirar todo lo que estamos esperando por ver. Bueno, ya empezaron los perritos a ladrar de emoción también. It's the product of thousands of people working for more than 2 decades. This is a mission that's singularly focused on the biggest questions in science. Ya casi, ¿eh? Sí, pero como siempre nos van a poner pues nos van a poner todo el contexto y pues de ahí van a empezar a platicarnos al respecto y al final pues ya van a Absolutely. Our current project manager, Bill Oakes, took the project from a time of trouble when we didn't exactly know how we were going to get this to work, and got it all the way to the end. Here it is working, and it's because of Bill made this worldwide team. 20,000 people around the world were involved in making this thing all work, and Bill has been there every day. Pues nos está contando que hubo gente alrededor de todo el mundo metida en el proyecto y esto es así lo importante, ¿no? Que es un trabajo de colaboración internacional. Hubble telescope was launched and it was not in focus, that we would go up and fix it. She made sure that happened. When the Webb telescope needed more resources, she made sure we could get that. So, Barbara, we thank you. Well, it is such an honor to be with you, Jay. Hoy nos adelantó, así es. Working with you through this whole thing. Thank you so much. Congratulations, and go Webb. So this broadcast, much like every part of this mission, is a partnership. On our journey to explore distant places bueno, está hablando de que todo es una colaboración, incluso este broadcast que están haciendo ellos, esta transmisión. So let's check in with our partners who will be sharing the stage with us today as we reveal Webb's 5 first science images. From the European Space Agency, I'm joined by Katie Haswell in Darmstadt, Germany. Katie. I see Katie in the background there. Also joining us from the Canadian Space Agency in Montreal, we have Nathalie Willette and Sarah Gallagher. Bonjour. I see Katie in the background there. See the waving too. And so naturally, we're also going to be visiting the nerve center of this mission, the Space Telescope Science Institute, on the campus of Johns Hopkins University. Bueno, cuéntenme cómo se ve la transmisión, se ve bien, no hay problemas con el video, nada más para saber. Bueno, ahí nos estaba presentando el equipo que tiene de otras agencias espaciales, la Agencia Espacial Canadiense. Many are gathered at watch parties just for this event. So here we are really going international. So I'm beginning with Bhopal, India. Bueno, acabo de dar cuenta que en una transmisión estaba en mute, pero bueno. Estamos ya listos para... Ahí está la Agencia Espacial India también. We'll be back to them later, yes. Great to wave to you. Hi, wonderful. And we also have a warm welcome now in Portland, Oregon. So we have the feed from Portland. A bit dark, but I see everybody there. Hello, Portland. Bueno, ahí no se ve la imagen, está diciendo que no se le ve la imagen, pero... Next we're going to go up to Milan, Italy. So afternoon in Italy, do we have the feed from Italy? Hasta Italia fueron, primero a Portland, después... And next we're going to go to Rutland, Vermont. So is this Vermont? Hello, Vermont. A Vermont. Bueno, ahorita seguro van a hacer
el enlace aquí a Neurona. Y van a decir, ay, desde México, Neurona está aquí. Sí veo que se traba el video, pero no sé si sea la transmisión oficial de NASA o sea yo. Se supone que yo no, porque tengo buena conexión. Hey, Vancouver. Vamos a Hi. ver. All right. Wonderful. Wonderful to have all these people with you. So, right across from the campus from me, there's also a huge watch party taking place with members of the Webb team. Bueno, So, estoy the a wonderful thing is sí, that they 92 actually megas, are entonces people that está have bien. worked on the mission and they are part of our NASA family. So, hello. 100 hello, megas, Wendy, así que la transmisión está bien de mi parte. Supongo que es por ahí There they are. Yes. la transmisión de NASA. A lot of Sí, es people. lo que veo, que tienen así como So que it's mala incredibly conexión. important to me Qué raro. personally, and also to all of us at NASA, that the universe belongs to everyone. And we are thrilled to share this day with fans everywhere around the world. We'll say hello to some more later in our broadcast. So now it's time to start the main event. What you'll see over the next hour will be a collection of images from Una the hora Webb vamos a estar system viendo science team. las When we explain imágenes them, que experts have seen the images so far. recopiló They can el tell you equipo that de they will be ciencia so de excited to unwrap them for everyone. James Webb. We'll be releasing each image in turn in real time. As soon as you see it on this broadcast, it will be available for download on the internet. Que mientras las veamos van a estar, al mismo tiempo que las vemos, van a estar liberándolas en la página de NASA. At the end of the show, all 5 images will be available to everyone. So Sí, hopefully you ¿verdad? can tell I'm excited. Okay, so let's do this. Ya no voy a preocupar por mi zoom. Sí se trata. ¡Ah! Campo profundo, ya viene, ya viene. Okay, we're going to release the first image right here at NASA Goddard Space Flight Center, Maryland, and we're just outside of Washington, D.C. NASA Goddard is home to the project office of the Webb telescope, and the observatory portion of the telescope, the mirrors and the science instruments, were integrated and tested here before launch. So for many of us, including myself, seeing Webb come together bit by bit right in front of our eyes was an emotional and very inspiring experience. So it's kind of like a part of us is out there with Webb right now. A million miles away, part of our hopes and dreams are out there. So I'm A ver si creo que fui yo. Creo que sí fui yo. Que dejó de mirarse. the mirrors and the science instruments were integrated and tested here before launch. So for many of us, including myself, seeing Webb come together bit by bit right in front of our eyes was an emotional and very inspiring experience. So it's kind of like a part of us was out there with Webb right now. A million miles away, part of our hopes and dreams are out there. So I'm Uy, esto ya no me gusta. Está trabando demasiado. the mirrors and the science instruments were integrated and tested here before launch. So for many of us, including myself, seeing Webb come together bit by bit right in front of our eyes was an emotional and very inspiring experience. So it's kind of like a part of us was out there with Webb right now. A million miles away, part of our hopes and dreams are out there. So I'm Bueno, ya no estoy avanzando, no sé qué pasó. Vamos a checar. Voy a checar en el celular. Que sí, ya no avanza la transmisión para mí. Se cayó, no sé. Seeing as they look about the time ya the sun volvió. and the earth formed. And then behind the cluster, we have the gravity of the cluster is distorting and warping our view of what's behind. And so there are these galaxies Bueno, están mostrando, and hablándonos de they've been magnified because they've been magnified by the gravity of the cluster, just like Einstein's del lente gravitacional que se está viendo it's really, there's so much detail here. en la We're imagen. seeing these galaxies in a way that we've never been able to see before. There's just a sharpness and a clarity we've never had. Sí, claro, la claridad y todo el detalle que tenemos en esta imagen nunca se había alcanzado. Y lo pudimos ver con la comparación que había ahí entre James Webb y la imagen de individual clusters of stars forming, popping up just Hubble. like popcorn. And then we also see in the background of this image, kind of littered like jewels all over the back of the image are these faint red galaxies. Now, that was what we built the telescope to do. The most distant of those are
billions of years. We're seeing as they looked more than 13 billion years ago. And so galaxies like that one right there, this little red guy, you're like, okay, yep, what is that? Well, Webb got spectra to figure out what those galaxies are made of. And Ahí this estamos is viendo el that one. espectro de qué Same están as hechas it esas looked galaxias. 13.1 billion years in the past, less than a billion years after the Big Bang. And we're seeing the elements of oxygen and Menos hydrogen de as well as 1000 neon. millones de años antes, This is how o the después del oxygen Big in our Bang, bodies es lo que was estamos made viendo. in stars, in galaxies, and we're seeing that process get started. I want to give this a little bit of context. So this is now the farthest away galaxy that we have this sort of detailed information about. That we know what it's made of. We know what like it's that. made of. Yes. And this was not a long exposure for Webb. No, the previous record holder, right, the Hubble Extreme Deep Field, was 2 weeks of continuous work with Hubble. It was just imaging. With Webb, we took that image before breakfast. The amazing thing about Webb is the Órale. speed at which we can churn out discoveries. So everything that you're going to see here in this broadcast is a week, and we're going to be doing discoveries like this every week. That is absolutely incredible, James. So thank you so much for joining us. It's been an honor to be working with you. Congratulations on all your hard work. Thank you. It's so wonderful to see it pay off. So thank you, and I'll see you later on today, I hope. So Yes. enjoy the day. Right. So from distant galaxies, we now turn our eye to something a bit closer. It's a planet, but not one in our solar system. Remember that Earth and Vamos its a ver ya la planets imagen del aren't the only planeta. show in the universe. When scientists and engineers started developing JWST, the search for exoplanets wasn't even part of the plan. That's changed. Exploring exoplanets is now a major component of the mission and the subject of our second big reveal of the day. I'm going to send it now to our friends Natalie Willette and Sarah Gallagher at the Canadian Space Agency in Montreal. So again, bonjour. Vamos a ver, nos van a mostrar información los de la Agencia Espacial Canadiense. Vamos a ver qué nos muestran. I guess we're having a little... Y si están teniendo problemas con su internet, se pasan de lanza. ¿Cómo puede ser eso, NASA? ¿Cómo puede ser eso? Sorry for the brief pause there. We're now going over to Canada. Okay. Sí, otra vez tienen problemas con internet, por lo que veo. Yep, we're all ready. Yeah. Okay, I apologize. We're having some trouble with the signal from Canada. But luckily for us, we have an exoplanet expert right here, just in case that happened. So this is Nicole Colon, and she's an exoplanet scientist at NASA. And we're going to talk about some Así es. amazing new results from a very hot planet. I understand Qué about mala onda. 1,000 light years away. Right. The exoplanet is named Rock 96E, and it is this hot, gaseous, giant, puffy planet that it is about 1,000 light years away. So that's why today's release is so exciting, because it teases out what Webb is able to do for such a distance. ¿Me puedes escuchar más? Absolutely. So talk us through what this discovery is and why this is so significant. Well, this reveal that you're going to see is going to show the first spectrum of an exoplanet as taken from the Webb telescope. And this is exciting because it covers infrared wavelengths of light that we have not had access to before. So we've been able to use other telescopes to explore exoplanet atmospheres in the infrared, but not to this level of detail. And this is just one sliver of data that Webb is providing us using the nearest instrument specifically. And there's something about infrared that is actually particularly good for the spectrum. So in this case, what we're doing is we're actually going to take the light and break it up into a rainbow and look very, very carefully at how much color is coming in each part. Ahí estamos viendo el espectro del exoplaneta, que justo es lo que les decía, ¿no? Que era muy difícil que mostrasen una imagen. So we now have our spectrum, and this is exactly what you're seeing. As you just described with spectroscopy, what we did was we observed the transit of an exoplanet. We El tránsito de un observed the exoplaneta. planet as it passed in front of the star. Now, mind you, this is Enfrente not de a su direct estrella. image. This is an indirect image. So we've seen the effect of what happens when the planet and its atmosphere passes in front of the star. The starlight filters through the atmosphere, and then you can break that down into wavelengths of light, and you get a bunch of what looks like bumps and wiggles to some people, but it's actually full of information content. So you're actually seeing bumps and wiggles that indicate the presence of water vapor in the atmosphere of this Ok. Es un planeta que tiene vapor de agua en la Is there anything atmósfera. you'd like to highlight particularly?
Yeah, absolutely. So we have several features marked here. So I call them features. They are these, what I just referred to as bumps and wiggles. But what you're seeing here is the telltale signature, the chemical fingerprint of water vapor in these atmospheres, in the atmosphere of this specific exoplanet. And the other thing we can tell actually is that there's evidence of clouds and hazes because the water features are not quite as large as we predicted. So we can take that and infer that there are presence of clouds and hazes. Right. Now, one thing that we really want to make sure people understand the world is actually closer to its star than Mercury is to our Es un sun. planeta muy So we're not cercano looking a at su estrella, es caliente. but we're looking instead at sort of steam, water vapor. Yes, this is an exoplanet. It's about the size of Jupiter, about half the mass of Jupiter. It orbits around a sun-like star, but it does it every about 3.5 days. So it's Orbita extremely hot, extremely alrededor close. de It's su enough to estrella dwarf cada our solar 3 system días y planets, medio. but that's okay because what we're seeing is, again, the first exoplanet data from Webb, and this is just the beginning. We're going to start pushing down to further smaller planets and being able to take measurements just like this with the NIRS instrument Y se volvió a trabar. that was built by the Canadian Space Agency, but also there's three other science instruments that will add to our knowledge in the infrared, as well as direct imaging modes, along with the transit method. So there's a lot more to come. I guess one thing we should mention is not only are we going to be looking at planets that are more like the Earth in the future, but we'll also be looking at planets in our own solar system. Absolutely, yes. We're going to have exciting data from planets in our solar system, from Mars outward, as well as asteroids and comets. So stay tuned for a lot more to come. Thank you so much, Nicole. Bueno, aquí nos Thank está you so diciendo much que for también telling da us about información this sobre los exoplanet. We'll planetas see en you nuestro later on sistema today. solar, sobre los So we asteroides have y 3 more big image Marte. reveals, and with that new and more exciting science. But first, let's take a look back at the journey that brought us to this moment. Celebrations like this one are only possible with years of hard work from a cast of thousands. When a new mission is being built, even the most enthusiastic space fans only get to see dramatic moments in its life cycle, the news and images that come out in updates and press releases. But that doesn't really give you the sense of the huge effort that goes on behind the scenes every day. The plans, schedules, and organization to keep everything moving forward really happens, for the most part, out of people's gaze. Webb started as an idea that took root at NASA Goddard. It grew first into planning teams, research projects, schematics, requirements. Then it began the long journey to become real with the development of new technologies, cutting-edge engineering, and finally fabrication, putting it all together. Let's take a brief look back at the visionary journey to how we all got here today. So today was the final closeout of the purge. Okay, guys, I can hear Rupa, but Pretty emotional moment to be in there and actually, closing it up for the very last time, right? You're the last one to touch this. And so that was the final operation. And once that fitting is closed out, there's no more touching of the vehicle. We're ready for launch. The James Webb Space Telescope, born from the desires of astronomers, achieved with newly invented technology, is the culmination of 20 years of work. Humanity has unlimited questions about our universe. Engineering a way to investigate them requires enormous creativity. Webb has been a trade-off between engineering performance, what the astronomers want, risk. In fact, when we started 20 years ago, we were actually looking at an 8-meter telescope. Developing the most sensitive instruments, and testing, and more testing. And so you don't want to build one that's just incrementally better than what you've got. Because if that's the case, you would just observe longer on the telescope that you already got. And so every time NASA builds a new astrophysics mission, a new telescope, it needs to be way more sensitive, way more capable than anything we've ever built before. We all got together in that conference room and we played real time as the images came down from the spacecraft, the very first diffraction limited images ever obtained with Webb. And what we collectively saw as a group was the highest resolution infrared image
taken from space ever. If you're just joining us, I'm Michelle Fowler at NASA's Goddard Space Flight Center, and you are watching live coverage of the release of the first science images from the James Webb Space Telescope. So it's appropriate now that I send the broadcast to our colleagues and friends at the Space Telescope Science Institute in Baltimore. That's the scientific nerd center of the entire Webb mission. So hello, good morning, Alex. The show is yours. Hey, Michelle. Welcome to the Space Telescope Science Institute. I'm Alex Lockwood, and I'm here with Carl Gordon, who is an astronomer and one of the key people in delivering the images that you're going to see here today. But actually, before we get into the amazing images, we're going to talk a little bit about where we are. We're standing here outside of the Mission Operations Center, which is the key central hub for Webb. For the past 6 months, scientists and engineers have been working 24/7 since they took control of the telescope 30 minutes after launch to prepare for today and for the amazing science to come. Through all of the major deployments, focusing, aligning the telescope, and calibrating those 4 amazing science instruments, it was all done in this building. And from here on out, we'll have daily communications with the telescope, including sending commands and downloading data with the help of the Deep Space Network. In addition to mission operations, we are also the home of science operations. Well, what does that mean? Every year, we solicit proposals from astronomers across the country and the world for what they would like to look at with Webb. Then we hold a rigorous selection process to select the ideas that will best utilize Webb to study and understand our universe. When the data come down and astronomers analyze their results, we are the lucky ones who get to share that data and those amazing science results with you. And we knew that today was going to be so exciting with the first images, so we've actually been preparing for years. Here is Klaus Pontoppidan, project scientist for Webb,